Pay attention to this important message. Ọtụtụ oge, ife na-ebutere mụ na gị ndọkpuchigha azụ na nke anyị na-eme bụ entanglements anyị nwegoro with ọtụtụ mmụọ dị iche iche anyị na-amaghọ. Entanglement, connections that anyị megoro establish with mmụọ nke a maọbụ mmụọ nke ọzọ na-amaghị ama, maka na ignorance is not an excuse. In most situations, anyị na-try inweta solution to a given problem or the other. In most cases, anyị na-try ka anyị solve problem nsogbu dịla anyị. We have ended up entangling ourselves with some energies, with some spirits that end up tormenting you. For instance, ebe ị na-achụ ego, you have entangled yourself with one spirit or the other, maybe through human beings, ka ị wee kpata ego. For instance, even ọ na-emedu na mmadụ jere gbabọị, I hope you know na ije gbalụ mmadụ bọị, ka ị na-agbalụ mmadụ bọị ka ị na-agbakwarụziri shie na mmụọ niile so onye ahụ ya bụ bọị. I hope you know. So automatically, onye ahụ ịgbalụ bọị, you have entangled with his or her spirit. Ọ na-emekwa maka na ihe nji wee nyewe nkụzi a, o nwere somebody chatịrị m na inbox. Ama m otu m esi wee kwuo ife a, mana biko my brother, inweta dizi nkụzi, don't be offended. Ada m akpọ afa gị, mana ana m esite mana nkụzi m na-ada abụ, ana m enye nkụzi site na my personal experience and also experience of people that I meet. Ịghọtago? So this guy kọrọ m akụkọ about otu o si were gaa ka ihe ọ na-akpọ ya ndị Yahoo. Ọ na-asị na HK ka ọ na-asị na MK, echeta azụ m ka ọ na-akpọ ya, ebe ọ na-eje amụ dị otu unu si apị ife ọpịpị. So ọ kọrọ m ije ọ gara with the person ọ nọ na nke wee mụ that thing. Entanglement o nwere with the person spirit unknowingly. The reason bụ ego ka ọ na-achọ na. Yes. Onye jara ije gbabọị bụ ego ka ọ na-achọ to build life, to establish life. Onye gara ọkwa MK ka ọ HK ka ọ bụ LK ka ọ nọ na-akpọ ya. Onye gara ya gakwazịrị to learn and to establish stream of income for him or herself, right? And in the process of doing this, you get yourself entangled. That one aside. In the aspect of ịchụgasị aja and the various rituals anyị na-eme, we also get ourselves entangled. Apart from entangling yourself with the spirit through human being, through onye, in mago through mad, because any human being you come in contact with, well, more so dealing with that person, you entangle yourself with a more who's so. It's just like when you are having in a working and wine with somebody, you are entangling yourself with the spirit of that person.
ịghọtago ka m na-agbagasị gị various ways we get ourselves entangled. The same thing when you are performing certain rituals in a bid to inwete, free yourself from your problem. You get yourself entangled with spirits unnecessarily, unknowingly. Ịma the other day, o nwere nkụzi nyere gbasatara spirit spouse separation. And they can do that article. I guarantee that what you are actually separating yourself from is not spirit spouse. Man, that spirit spouse to attract people's attention. Man, that spirit you entangle with, we can organize in form of spirit spouse. So it is not actually spirit spouse, but mmụọ bụ mmụọ na-represent onwe ya as a spirit spouse. Now, in most cases, I used to go from performing one ritual or the other, we got ourselves entangled with a lot of spirits that are never necessary. Go. One of the biggest ways people get themselves entangled with the spirits that they never knew, spirits that are never necessary for them, but through water appeasements. Water appeasement. If we have one dem man na-eme egoro ebukọrọsịa ngwongwo ma anụmanụ eje na mmiri na-ehu ehu river ma ọ swim ma whatever na a na-achụ aja. Or dịka entanglement that follow people who do such rituals ọ na-adị egwu. Entanglement with spirits that are never original with you. Ọwụ ihe anụnwa ka ndị mmadụ na-ejecha mmụọ aka orie sofa. Some people will now begin to see themselves ka ha na-akwa iko na nlọ with their same sex. Ịbụ nwoke ibe ga na-akwa iko na nlọ aka orie. Ma ọ bụ mmekọ with your opposite sex in dream. Ịbụ nwoke gị na nwaanyị na-emekọ, ịbụ nwaanyị gị na nwoke na-emekọ, mmụọ nwoke na-emekọ na nlọ. Ma ọ bụ ịbụ nwaanyị, mmụọ nwaanyị bịa na-akpasa gị iko, ma ọ bụ ịbụ nwoke, mmụọ nwoke bịa na-akpasa gị iko. Any such ọwa aka ogheri. Especially when such encounter does not mean well to your energy. After that, you begin to nwee ụgba na nke ị na-eme. Ụmụ ihe anụ abụcha entanglement manifestations. So there are so many ways people get themselves entangled. And such spirit that you entangle yourself with will always feed on your energy. Spirit that are, I'm not talking about performing ritual to spirit that are original to you. No, that is not what I'm talking about. I'm not talking about performing ritual to your chi, to your anwo, in the right manner, in the right place, in the right process. Ana m agba gị, ị na-aga na mmiri aga achụ aja. Ịma ezi nwa nyere nkụzi o nyere about ebe m nọ wee na-agba ndị mmadụ na ịga in a body of water directly ịga chụ aja abụla originally ọdịnala omenala Igbo. Ya mmadụ ekwado nnọọ gawa na mmiri na-ehu ehu, probably ya river na stream ma mmiri na-agbapụta n'okwute ma mmiri na-ehuru onwe ya, ịga dia ga na-akpa ngwongwo na-etinye na mmiri ma ọ na-egbu ọbara ma ọ na-akpakpu anụmanụ n'ime mmiri. That na ihe anụnwa abụlọ omenala Igbo. Mbọsị nyere nkụzi ya, Facebook gbalịrị agbali. A lot of even ndị dibịa ibe m self sị na mụ na-eme nkọgheri n'ọwa asị na ịchụ aja na mmiri dịwara gboo na a na-eme ya nsịfa nsogbu adịrọ na-eme.
You see, one thing about spirituality is that if you are doing spirituality and you are not growing in it, then abugano holo. Ị na-aga na mmiri aga achụ aja. Cheta na m kwuru sị, water, flowing river, energy in constant motion carries a lot of energies. It carries both my energy on the light region and the energies on the dark regions are on that motion. It's just like mmadụ ịga n'ezinụzọ ga chụọ aja. Ezinụzọ bụ motion portal. Ma mmụọ dị mma ma mmụọ dị njọ na-aga n'ezi. Ma mmụọ si not on the light region of creation na-aga n'ezi. Mmụọ nọ on the dark region of creation na-aga n'ezi. N'ịgalụ n'ezi ga chụcha aja mebie okporo ụzọ straight road ma ọ bụ Y junction or cross road or whatever. Ị ga chụọ aja. Ịchụcha data aja ahụ, o nwere ihe ị kwesịrị ime to dismiss those energies tupu ị na-abanye na be gị. But many people don't know all these things. In fact, dibịa ya akpọrọ somebody kịta anụ a gaa na mmiri ga chụọ aja na mmiri. Ọ sị the person na ị narụkwa ga asazi n'ahụ ọzọ o nabụla until the next morning. You can imagine, just imagine, Igalo on such motion portal bụ mmiri na-ehu ehu. Ị gacha dị achụsịa aja. Dibịa agba gị na gị asazi n'ahụ for the day. Na gị bulu ahụ gị like that nabụla. Ngwongwo na ngwongwo niile, all the energies that you got entangled in that motion portal, gị buru ya nabụla. O wee yie akpa n'ime gị, zụọ n'ime gị. Echi niile, what happens? Idina na nwoke ibe ga abịa na-akpasa gị iko na nlọ. Idina na nwaanyị ibe ga abịa na-akpasa gị iko na nlọ. Idina na mmụọ nke ama nke ọzọ abịa na-akpasa gị iko na nlọ. Echi niile, gịnị na-eme? Ọ dị ka ife ọma na-abịa n'ụzọ gị. Ịnọdụ na nlọ, ezuru wallet gị. Ịnọdụ na nlọ, phone gị efuo. Data ife ọma na-abịa ọghọ ihe akụkọ. Ị ka aghọtara ife na-eme gị. Entanglement. Ọ bụrụ na ị na-enwe certain experience that emanates from entanglement with spirit forces. Ụfọdụ of these entanglement na-abụkwa mmụọ anyị kpacha anya jekwu na-adụrọ homogeneous with our makeup. Ị gara enyo anyị rụzie zọrọ nke onye ọzọ nyụrụ wee nawa be gị. Entanglement. O nwere certain experience ya na-eme na ndụ gị otu a. Ị need separation. Ọ bụrụ ọsụsọ spirit spouse ka a na-separate. Otu nsi wee nye na nkụzi ahụ. As a matter of fact, there is nothing like separation of spirit spouse. I hope you know. There is nothing like spirit spouse bụ ịmakwa spirit spouse. Spirit spouse bụ mmụọ of the opposite gender. Ya na chi gị entangle na mmụọ tupu i wee pụta ife na mmadụ. You can never in human flesh separate such connection. Because such connection, once you separate it, it is like somebody separating himself from his shadow. Or it is like somebody separating his soul from his body. How can such a person still exist? It is not possible to separate from spirit spouse that is original to you. Although, even if the most powerful DB in the world say no, he cannot succeed. Although possible, no DB fit do him. In what he na beg.
Spirit spouse separation is not possible. No matter your power, you can never separate somebody from his or her spirit spouse that is original to him. If I separate all these contracted spirits, spirit that you contract from all this and onya can separate. Inye we separate yi butonya umbubo ogawalo onwe ina so ihe na-ekwu bụ onwe certain experience ị ga na-enwe na ndụ gị. Meet your dibia. Meet your dibia. Kọwatara ya ka o si adị. Kọwatara ya your dreams, your experiences. Ka dibia perform ọlụ gị separation ritual. O separate ya gị na that entanglement egbuto ya. Ị na-aghọta? Mana dịka m si adị ekwube, before you can handle any spirit, ị ga-eburiri ụzọ nye ya physical form by giving it a name. Dibịa gị ga-alụrụ gị ọrụ a kwesịrị ịghọta ihe na-akọwa, ihe a na-ekwu. A ga-ebugodo ụzọ nye that spirit a form before you can handle it. Ọ bụ ihe niile ka m akọ n'iru akwụkwọ. Ekenekwa ya m ọnụ. So ela na nkwasara ka anyị na-eme every nkwa na obi ezumeze ezi nwa a na-edo. Chat me on WhatsApp on 08032477868. Echi ebo nkwasara ka. Echi anụnwa bụ 19th of May. Nkwasara ka goes on every 4 days, every nkwo na obi a. Anyị na-emekwazi monthly rituals. Anyị ka nọ na the month of May rituals. So chat me on WhatsApp if you want to be a part of any of them. Ọkwa na ọrụ mmụọ ịchọ ka anyị rụọ ọrụ gị, onwe mmụọ ịchọ ka anyị chukwa ọrụ gị, onwe ọ bụrụ na ị na-enwetagasị all these nyama experiences nkọrọ here. N'onwego ka isi were entangle all your spirit in one way or the other. Wee lawatara onwe gị mmụọ uchichi na-efeedizi on your energy. Ife ọma chọrọ ịbịara gị bido abịa zuru ya n'ori, ọ bụrụ near success syndrome. Ife ọma ga-abụrụ ọnọsọ elu aka. Any spirit that is feeding on your energy is not worth staying with you. That is feeding on your energy is not worth staying with you. Separate yourself from such spirits. So we are here. My WhatsApp number is 08032477868. My name is Ezinwa Anedo. I come for the total restoration of ordinary and Igbo. Kamesian.